Tathai Tatha Ko Ghana Gana Tahe Janjiraro Preme Dala Dala Sonara Anga Charani no Pura Bhaje Mukunda Madhava Yadhava Hari Bole na bolore bandhana bori Nichi nidavase chelore rati Divasha shahari rasahaje Emana Dulabha Manavadeha Payaki Koro Bhavana Keha Ebe Nabajile Yashoda Sutta Charane Pori Belaje Udita Tapana Haile Asta Dina Jelo Boile Hai Baby Asta Abe Keno Ebe Allah Sahoy Nabajari Dhaya Raje Jivana Anitya Janahasar Tahe Nana Vida Vipadaba Namashraya Koriyatani Tumi Taka Panakaje Jivera Kalyana Sadhanakam Jagati Asi Madhuranam Jivera Kalyana Sadhanakam Jagati Asi Madhuranam Avidyati Miratapana Rupe Regagane Viraje Krishna Nam Shuddha Koriyapan Yuro Bhakati Vinoda Pran Krishna Nama Bina Kichu Nahi Koara Choda Bhuvana Mahaje
Jeev Jago, Gora Chanda Bole. Kota Nidra Chayo Maya Pishatira Kole. Bhaji Bobolia Ese Samsara Bitare. Bhuliya rahile tumi avidyara bhore. O mare loete ami Haino Avatara. Ami bina bandhu ar ke achek tomara. Enete oshari maya nashi paralagi. Harinama Mahamantra Laho Tumi Magi. Bhakati Vinoda Prabhu Charane Padiya. Say Hari Maham, say Hari Nama Mantra, Loilo Magiya. Say Hari Nama Mantra, Loilo Magiya. Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Gaur Premanandi Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Nasta Praeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. We're reading Srimad Bhagavatam, 11th Итак, мы canto, читаем chapter Шримад number Бхагаватам, 11-ю 28, песнь, 28 entitled главу, которая называется Dhyana Дьяна Йога. Yoga. 我哋而家讀緊呢係《播迦雅談》第11篇第18章，個題目呢係思辨瑜伽。 Text number 40. 今日係讀到第10節、 41 40節、41節。 Oh, 41. А текст 40? Нет, текст 41. Kechid 其次 Deham 地堪 Imam 曼 Dira 迪拉 Sukalpam สุขพัม Vayasi วายาสี Stiram สีรัม Vidaya ดายา Vividopaya วิวิโตภายาย Ata ทา Yunjanti ยุนจันที Sidaye สิตาย Kechid Deham Imam Dira เคชิตเตหัมอิมัมทิรา Sukalpam Vayasi Stiram สุขาวปัมวายสีสิรัม Vidaya Vividopaye วิตายาวิวิโตภายะ Atayun Janti Siddhaye อัทายุนจันทิสิตาย Kechid Deham Imam Dira เคชิตเตหัมอิมัมทิรา Sukalpam Vayasi Stiram สุขาวปัมวายสีสิรัม Vidaya Vividopaye วิตายาวิวิโตภายะ Atayun Janti Siddhaye อัตตายุนจันทิสิตาย Kechid Deham Imam Dira เคชิเตหัมอิมัมทิรา Sukalpam Vayasi Stiram สุขาวปัมวายสีสิรัม Vidaya Vividopaye วิทายาวิวิโตภายะ Atayun Janti Siddhaye อัตตายุนจันทิสิตายเคชิเตหัมอิมัมทิราสุขาวปัมวายสีสิรัมวิทายาวิวิโตภายะอัตตายุนจันทิสิตาย คิจิเตหัมยิมัมทิราสุขาวพัมวิตายาวิวิโตวายะอัตตายุนจันทิสิตาย เคชิเตหัมนิมัมทิราสุขปัมวายสิจิรัม
Vidaya Vivito Payai Atta Yunjanti Sitaye Kechiteham Imam Tira Sukaupam Vayasisilam Vidaya Vivito Payai Atta Yunjanti Sitaye Kechiteham Imam Tira Sukaupam Vayasisilam Vidaya Vivito Payai Atta Yunjanti Sitaye Kechiteham Imam Tira Sukaupam Vayasisilam Vidaya Vivito Payai Atta Yunjanti Sitaye Kechit, Kechit some, 一些 deham, the material body, 物質軀體 imam, ，imam this, 這 dira, iraha self-control, self control 自律 sukaupa, 訴求品 fit, fit 健康的 vayasi, 為是 in youth, 年輕 stiram, 自然 fixed, fix 穩定的 vidaya, vidaya making, making 使 vivida, vivita by various, by various 通過各種 upaya, upaya means, 方法 ata, atta thus, 如此 yunjanti, 用盡之 they engage 俾人哋，他們從事 for the achievement of material perfections. 我哋 achievement 係咪需要為獲得物質的完美？ Translation. By various methods, some yogis free the body from disease and old age and keep it perpetually youthful. Thus, they engage in yoga for the purpose of achieving material mystic perfections. 英文 Перевод. 通過各種方法， Некоторые йоги Маусе с помощью Юкаси различных дай способов крой избавляют тайми тело от ван болезней чат. и старости и Чэн надолго чэнь пэсой. сохраняют его молодым. 因此 Так они занимаются йогой, чтобы Та-мун обрести материальные и 練習瑜 мистические 伽， совершенства. 為的是獲得物質完備力量的完美。 Purport. The process described here is meant to fulfill one's material desires, not to bring one transcendental knowledge. Therefore, the process cannot be accepted as devotional service to the Lord. According to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, despite all such mystic perfections, the material body will ultimately die. Actual eternal youth and happiness are available only on the spiritual platform of Krishna consciousness.
要旨 Комментарий. Его 這裏說的 божественной 程 милости 序 Ачи-Бхактивиданта 旨在滿足人的物質慾望， Метод, 不 описанный 能夠 здесь, 帶來 предназначен 超 для 然的 того, 知 чтобы 識。 исполнить материальные 因此， желания, 舒 а 拉 не 巴 для 基斯 того, 丹 чтобы 他 даровать 薩切特 человеку 姑說， трансцендентное знание. 不能把 Поэтому 這 его не 種 следует считать 程序 преданным служением 接受 Господу. 為對主 Таково 的奉 мнение 獻 Шрилы 服務。 Бхактисиданты Сарасвати 即便獲 Тхакура. 得了所有 Несмотря 這 на 些 все 完備 мистические 力量的完 совершенства, 美， материальное 物質 тело в 軀 конце 體最 концов 終也 умрет. 難免一死。 Настоящее и вечное юность 真正 и 永恆的 счастье 青春 доступны лишь на 年 духовном 少 уровне в сознании 和幸福 Кришны. 快樂，只在於 Krishna 之覺者靈性層面上。 Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Lord Krishna is instructing Uddhava in the process of dhyana yoga. Господь Кришна наставляет Уддаву в процессе дьяна-йоги. So he was describing, we heard yesterday, he was describing some of the obstacles which may be on the path of the yogi. И в прошлой лекции вы слышали о некоторых препятствиях, которые могут возникнуть в процессе йоги. But today we're hearing about the impure desires which is often there in the heart of the yogi. Однако сегодня мы слушаем о различных нечистых желаниях, которые могут возникнуть в сердце йога. That some yogis, they want simply good health. Некоторые йоги просто хотят иметь хорошее здоровье And they want the long life. или длинной жизни. It's like the blessings you give to people. You bless them, oh, may you live long life. Shopinanshan. Это как вот это благословение, которое вы обычно отдаете людям. Живи, пожалуйста, долго. Oh, very nice. О, как здорово. To live as long as the South Mountain. Живите долго, как южные горы, то есть Гималаи. So this is material desire. Это все материальные желания. This is nothing to do with transcendental knowledge. Трансцендентное знание не имеет к ним никакого отношения. Yoga is actually meant for cultivating transcendental knowledge and transcending the wheel of birth and death. Йога – это способ освободиться из колеса рождений и смертей и получения трансцендентного знания. But
some people don't give much importance to that. Однако многие люди не придают этому особого значения. They just simply want to live a long time in this body. Они просто хотят долго жить в этом теле. And they would like to live forever in this one body. Они хотят жить всегда в одном теле, жить вечно. But this body is material. We take a material body. Material body means we have to die. Однако это материальное тело. Мы его получили, это значит, что оно умрет. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Jatasya he dhruvam mrityu, dhruvam janma mritasya cha. For one who has taken birth, then death is certain. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите, для того, кто родился, смерть неизбежна. And after death, then they'll take birth again. А после смерти вы снова родитесь. But some yogis think, oh, no, I will just live a long life in this body. Однако некоторые йоги говорят, нет, я хочу очень долго жить именно в этом теле. And they will do the Ashtanga yoga, the pranayama, controlling the breathing, pressing the nose. И они занимаются аштанга-йогой и контролем дыхания, зажимают нос себе. Вот так, зажимают нос и дышат. You have to do this. This is what the art of living teach, right? Это вроде искусства жизни, они так учатся. The Ravi Shankar people, art of yoga, art of living. They're teaching pranayama. Последователи Рави Шанкара, у них учение называется искусство жизни, вот они там пранаяму практикуют. И там так много последователей. But they're teaching it for material purposes. Однако это все учение для материальных целей. People who do the pranayama and so on, they will enjoy good health. Люди занимаются пранаямой, чтобы получить хорошее здоровье. And they can live long time. И они действительно могут долго прожить. Srila Prabhupada said, sometimes at the Kumbh Mela, you know Kumbh Mela? The Kumbh Mela is once every 12 years. Иногда на Кумбамеле, знаете, что такое Кумбамела? Каждые 12 лет проходит. 2001 there was one, and 2013. Next one will be 2025. Она в 2001 году была, потом в 2013, теперь будет в 2025. And it's where the Ganga meets, the river Ganges meets the river Yamuna. Это место, где Ганга встречается с Ямуной. It's called, that place is called Prayag. Это место называется Праяг. The town used to be called Allahabad. They changed the name back to, they changed it to Prayagraj. Это место, город там назывался Аллахабад, сейчас его вернули название Праяградж. Prayag, I mean, the king of holy places. Это означает царь всех святых мест. People will go there to where the Ganga meets the Yamuna. Actually, it was called Triveni. There were 3 rivers. One river moved underground. Saraswati is underground. Еще это место называется Тривени, что значит 3 реки. Есть еще одна река Сарасвати, она протекает под землей. And there's the holy place where the 3 rivers meet together. И вот в этом святом месте 3 реки встречаются вместе. And once every 12 years, there's a very auspicious time. И один раз в 12 лет наступает очень благоприятный день. When the planets and the stars are all in a very auspicious position, at that time people will go take bath there. Все планеты, звезды занимают очень благоприятное положение, и люди стремятся омыться в этих водах.
正確嘅位置咧，嗰啲人咧就會喺嗰一段時間咧就落嗰個會點嗰度咧去沐浴啊。They say you get liberation by bathing at that auspicious time. Они считают, что омывшись там, в это время они получат 去嗰個 освобождение. 地方嗰度咧係沐浴嘅話咧，你可以得到解脫。 And hundreds of thousands of people come. И туда приходят сотни тысяч 都會 людей. 嚟到呢個地方。 And there's a big camp at the side of the rivers. There's huge big camps, many tents, all the different ashrams and the gurus and the sadhus, they all come. Там раскидывается огромный лагерь прямо на берегу реки, множество палаток, навесов. Туда приходят садху, гуру, много разных ашрамов. The Naga Babas come. А Нага-баба приходят туда тоже. You know the Naga Babas? Вы знаете Нага-баба, кто They go такие? naked everywhere. Они все время ходят голыми. They carry swords Носильщики. and they smoke marijuana. Они курят марихуану, Ganja. ганджа. Марихуана это ганджа. So they come, big gang of them, Огромная толпа. and millions of people all come. И миллионы людей приходят туда. It goes on for a month or more. There are auspicious days. Это очень благоприятные дни. And it's always in the month of Magh, which means January, February. Это всегда месяц март, то есть январь-февраль. So it's a little cold that time. В это время довольно прохладно. But people all come, and early in the morning, the auspicious time, they all go early in the morning to take the bath. И однако они рано утром приходят туда и принимают омовение. So we always go, the devotees go, and they have big camp, and they give prasadam, and they distribute books. Мы тоже ходим туда, преданные туда ходят. Мы там разбиваем лагерь, раздаем просад, распространяем книги. Prabhupada said, for us this is not very important. Taking bath is not very important for us. Прабхупада говорил, что для нас не так важно принимать там омовение. Because that kind of liberation which they get, that is impersonal liberation. Поскольку освобождение, которое они там получают, это имперсональное освобождение. We are devotees, we're not interested in these kind of things. А мы преданные, мы этим не интересуемся. But we go because there's a lot of preaching there. Однако мы идем, поскольку там большое поле для проповеди. So many people come and they're looking for something. Столько людей туда приходят, чего-то ищут. So you get yogis who come. Some yogis, they're living in the Himalayas, and once every 12 years they come down to take bath at the auspicious time. Туда приходит множество йогов, они спускаются с Гималаев раз в 12 лет, чтобы принять омовение в этом месте. And these yogis, some of them, they're hundreds of years old. И некоторым из этих йогов несколько сотен лет. But they look like young men. Однако они выглядят как молодые люди. Because they're living in the Himalayas. Потому что они живут в Гималаях, They're doing yoga. занимаются йогой. They're doing the compress the nose. Вот так зажимают нос, Control. таким дыханием, They're дыханием never занимают. caught up in the passion or the ignorance of this material world. И они не соприкасаются с невежеством и страстью материального мира. So even today you get people like that. И даже в наши дни можно встретить таких But людей. they won't show themselves. Однако они хотят все это делать на показ. Those who are real yogis, they will remain secluded.
Настоящие йоги остаются в сокровенных местах. But this is not the real goal of yoga. Однако все это не является истинной целью йоги. Because you just, as Prabhupada quotes in the purport, I said, the eternal, the youthful body and real happiness is possible only in the spiritual world. Пада говорит в комментарии, что подходящее тело и вечное блаженство возможны только в духовном мире. 永恆軀體咧，只係可以喺靈性世界先至擁有嘅。 Even you have a nice, healthy, strong body, but still you're going to get old. Даже если у вас здоровое тело, вы долго живете, все равно оно состарится, You're going to die. и вы умрете. 死亡。 Right? You know, Правильно? there were so many yogis, Да, видите, вот so many yogis. так много Where йогов, are they now? They've all gone. но все они уже ушли. 嚟到呢個世界上，依家佢哋喺邊度咧？佢哋全部都離開晒啦。 Bhagavad Gita said, Abrahma bhuvana loka puner avartano arjuna. Mamu pecha tu kontiya puner janma navidyate. From the highest planet in the universe, which is Brahma Loka, down to the lowest, all are places of birth and И death. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что все миры, начиная от мира Брахмы и до самого низшего мира Паталалоки, все это миры рождений и смертей. But Krishna said, if you come to me, come to my abode. Однако Кришна продолжает, если ты придешь в мою обитель, там ты больше не умрешь. 你翻嚟我嗰度咧，你就唔需要再翻嚟呢度啦。 That is the real yoga. 呢個就 Вот это настоящая йога. To get out from this material world. Освободиться из этого материального мира. 物質世界。 You know, of course, nowadays we have yoga, and it's, you know, ladies, they want to look good, they want to lose some weight. Сейчас йогой разные женщины занимаются, которые хотят хорошо выглядеть, сбросить вес. 變得漂亮啦，同埋咧係減肥嘅。 They want to improve their health. Хотят улучшить здоровье. 改善身體健康。 Yeah, those things can easily be done by yoga practice. 呢類嘅 Ну, конечно, это достаточно легко сделать с помощью практики йоги. 就可以俾到佢嘅。 But that's not the real goal of yoga. 但係呢類 Однако это не является истинной целью йоги. The real purpose of yoga is to get us out of the wheel of birth and death. Истинная цель йоги – это извлечь нас из этого колеса рождений и смертей. We've got the material body, and that is the problem. У нас материальное тело, проблема в этом. 問題嘅存在。 People are trying to improve their material bodies. Люди стараются как-то улучшить свое материальное тело. But the real solution is to get out from the material body. Однако истинное решение в том, чтобы освободиться вообще от этого тела. We don't want to take another material body. Мы не хотим получать еще одно материальное тело. 一個物質軀體。 What we really want to do is to go back home, back to God. Однако то, чего мы действительно хотим, так это вернуться назад к Богу. So there are many deviations which come in the path of spiritual practice. Однако существует множество отклонений, которые поджидают нас на пути духовной So практики. this is one of them. И вот это одно We из них. think the goal of the yogi, he should look young, he should be healthy. 所以其中 Это йоги, которые хотят быть молодыми, здоровыми. 同埋咧係好漂亮。 People have these material impressions of what a real yogi should be like. 嗰啲人有 И у них такое материальное представление о йоге. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, because people have these conceptions about what a holy man should be like. They think the holy man, he should be very poor. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что у людей превратное представление о святом человеке. Они считают, что святой человек обязательно должен быть 咁 нищим. 個聖人咧，好似係好窮困嘅。 Oh, we think, oh, he's a real holy man. He doesn't have any money. 哦，佢 Мы говорим, вот он истинно святой человек, у него денег вообще нет. 一貧如洗啊！ Just like there was this one sadhu in Bengal, so he had a picture taken. Money was on the table and he didn't want to touch the money. 所以喺孟加拉 Как вот был такой йог, у него деньги лежали на столе, а он вообще не хотел к ним прикасаться даже. 佢個咁嘅靈性導師啦，佢係
俾人影到咧，就係啲錢喺個台上面啦，咁佢就即係個手就話我唔要呢啲錢啦咁樣。So he got a lot of fame and people all supporting him. They thought, well, he's a real holy man. И он был очень известный, люди приходили, чтобы поддержать его, они говорили, вот это истинный святой. 一個咧係真正嘅聖人啦。But actually the man had a lot of money. Однако на самом деле у него была куча денег. 原來擁有好多金錢嘅喎。He just kept the money under the table. 佢只不過咧係收埋。Он просто держал деньги под столом. But so on the front, the money's on the table. He wouldn't touch it. But below the table, oh, so much money there. А вот у него на столе лежали деньги, он их не трогал, а в столе, в ящике там где-то у него была куча денег. Там он их копил. So Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, when he was preaching, he would dress up very nicely in very smart clothes. Бхактисиддханта Сарасвати, например, когда проповедовал, он очень хорошо одевался, в дорогую одежду. 光亮啦嚇，佢係好漂亮嘅衣着係出現嘅。You know, before Bhaktisiddhanta Saraswati's time, the sannyasi would only wear a piece of cloth. He wouldn't wear any sewn cloth. До него, до его времени, саньяси носили просто 3 кусочка ткани. But Bhaktisiddhanta Saraswati, he would wear a kirta. Однако Бхактисиддханта Сарасвати начал носить курту. He thought it looked more appropriate. It was dressing smarter. Это выглядело лучше, чем такая одежда смарта брахманов, более подходящая одежда. And he would put on a big overcoat. И он надевал пальто, And he would wear a turban. и у него еще тюрбан был. And he would ride in a car. И он ездил на машине. And they were thinking, oh, sadhu is supposed to walk. И все говорили, ой, что такое, садху-то должен пешком ходить. He's not supposed to have a car. Ему нельзя иметь машину. But Bhaktisiddhanta Saraswati wanted to show them that no, sadhu can use wealth in the service of God. Бхактисиддханта Сарасвати продемонстрировал им, что садху использует богатство в служении Богу. And the sadhu can dress for the purpose of approaching И саду использует одежду people. Для того, чтобы приблизиться к важным людям. So people have these material ideas. They think, oh, this is a real sadhu, he's very poor. А у людей какие-то материальные представления. Они говорят, о, он саду, потому что он очень бедный. Однако этот саду, который такой нищий, он может вообще ничего не знать. И он может быть греховным. У него может быть куча дурных привычек. А все говорят, ой, ну поскольку он нищий, значит он такой великий саду. And sometimes they think, oh, the holy man, the real holy man, he must be very young looking. He should be old. He may be old, but he should look very young. Они еще иногда думают, ой, он так хорошо выглядит, так молодо. Он, наверное, уже старый, а на самом деле выглядит молодым. Однако это тоже не обязательно. We see in the line of disciplic succession, there were so many holy men. They got very old. Мы вот видим в нашей линии ученической преемственности множество ачарьев, так они выглядели достаточно пожилыми. И они даже болели. They got sick. They suffered disease. Болели, страдали от болезней, слабели. Oh, he could not be a very holy person. И можно сказать, ой, ну значит они не святые. But
the sadhu can also get sick and he can also get old. Однако садху может и заболеть, может постареть. That is not how you judge a sadhu. Это не тот способ, по которому можно How do определить you садху. judge the sadhu then? You have to hear from them. А как вы можете определить садху? Вы должны его послушать. You have to hear what they're saying, what they're speaking. Нужно послушать, что он говорит, каковы его речи. And so one who is the real sadhu, he will speak about Krishna. Настоящий садху будет говорить только о Кришне. He will not speak about the material body, Он не будет говорить о материальном теле. but he'll be speaking about the transcendental body. Он будет говорить о трансцендентном теле. Be speaking about the spiritual world. Будет говорить о духовном мире. Even though he may be in some difficulties due to the material body, Хотя у него могут быть какие-то проблемы, связанные с материальным телом. but his consciousness will be fixed on the Supreme. Однако его сознание сосредоточено на Верховном. So that is the real goal of yoga. Вот это истинная цель йоги. Yoginam api sarvesham madgatena antaratmanam shradhavam bhajate yomam same yutatmo mata. Of all the yogis, the highest is the one who is always engaged in my transcendental loving service and thinks of me within himself. Тот, кто постоянно вовлечен в трансцендентное любовное служение мне и все время думает обо мне, того я считаю наиболее совершенным йогом. So that is the real goal of yoga, to absorb the mind and thinking of the Supreme. Вот настоящая цель йоги – это погрузить ум в мысли о Всевышнем. But you get yogis, they want to get yoga powers. Однако йоги хотят получить йогические силы. They may do great austerities and they want to get the power to walk on water. Они хотят иметь, они совершают великие аскезы для того, чтобы, например, ходить по воде. But if we want to go across the water, we can take the ferry for $1 or something. Однако, чтобы переплыть через реку, просто дайте $1, вас перевезут. The yogi can spend a lifetime trying to get the power to walk on water. We just paid that value of the yoga is $1. Однако йоги тратят столько жизней, чтобы научиться ходить по воде, а цена этим усилиям всего $1. So why we should spend so much time to get the power to walk on water? Зачем же тратить столько времени для того, чтобы научиться ходить по воде? People think, oh, if you can walk on water, you will attract a lot of followers. А люди думают, если он ходит по воде, значит он привлечет к себе множество последователей. But all of those followers will be useless, stupid people. Однако все эти последователи, они просто пустые, глупые люди. Less intelligent people will be impressed. Oh, great man, he can walk on water. Люди, неразумные люди просто будут думать, ой, он ходит по воде, поэтому он великий йог. But to a devotee, it doesn't mean anything. Однако истинный преданный про это вообще не думает. There's so many mistakes. They have these powers. Just they can bend the spoons. Столько всяких мистиков есть, они ложки гнут, например. Just by looking at them, they can. Посмотрят на ложку, и она согнулась. And you see some of the Buddhist temples, they brought huge rocks up all the way up a mountain. И в некоторых буддийских монастырях вы можете встретить огромные камни, которые они доставляют с гор. Yeah, they brought big lumps of marble up all the way up the top to the mountain to put in their temple on the top of the mountain. Приносят камни, огромные камни с гор в храм и кладут их в храме, перемещают их с гор.
放喺嗰間廟嗰度啊。They did it by mantra. 佢點樣可以 Они делают это с помощью 可 мантры. 以喺山底嗰度運上去山頂嗰度咧？佢係用 mantra 嘅。Yeah, they have some Buddhist monks. They had some powers. They could chant some mantras, and this way they could bring rocks, big lumps of heavy metal or stone, all the way to the top of the mountain. Некоторые буддийские монахи могут произносить такие мантры, что огромные камни или там куски руды с вершин гор приносят в храм, перемещают их In оттуда. the Srimad Bhagavatam, it tells about how Шримад Бхагаватам говорит нам, Brihaspati was doing a yagya on behalf of Daksha. Брихаспати как-то проводил ягу вместо Дакши. And Sati, the daughter of Daksha, came there. И пришла туда Сати, дочь Дакши. And her father was very insulted. He did not welcome her. He just ignored her. А он вообще очень оскорбительно к ней отнесся, даже сделал вид, что ее не видит. And Daksha had insulted Lord Shiva. He had not made any offering to Lord Shiva. И Дакша оскорбил Господа Шиву, нанес ему множество оскорблений. 冇咧係供奉嗰個供品咧，喺嗰個即係嗰個祭祀裏邊係冇供奉呢個祭品咧，係俾 Shiva。So Sati decided she didn't want to have any connection with Daksha, and she gave up her body. И Сати решила, что она не хочет быть каким-то образом связанной с Дакшей, со своим отцом, поэтому она оставила тело. 係唔想要呢個軀體啦，所以咧佢放棄呢個身體。She gave up her body by mystic yoga. И она оставила тело с помощью мистических сил в йоге. So when she gave up her body, all the associates of Lord Shiva who were with Sati, they were very upset and they came to attack Daksha and all his followers. И когда она это сделала, множество спутников Господа Шивы, которые были с ней, страшно разозлились и напали на Дакшу. 沮喪啊！於是咧，佢哋咧就全部起晒嚟咧，想去襲擊Dasha 嗰啲追隨者。But Bhrigu Muni, he knew the mantra from the Yajurveda. Однако Бригу Муни знал несколько мантр из Яджурведы. And he offered oblations into the fire, and from this offering he created a whole host of people to defend them. И он бросил щепотку пепла в огонь, и оттуда вышло огромное существо. He created the ribus he created from, just by the chanting the Vedic mantra from the Yajurveda, he created the ribus, and the ribus fought and sent all the followers of Lord Shiva away. И оттуда вышло огромное существо Рибу, и этот Рибу разогнал всех этих спутников Господа Шивы. Он сделал это с помощью мантр из Яджурведы. So Prabhupada said there are mantras like that in the Yajurveda. The problem is today we don't have people who can chant the mantras. Прабхупада говорил, что в Яджурведе есть такие мантры, однако проблема в том, что в Кали-югу нет людей, которые могут их правильно воспевать. Mantras are there, but we haven't got the qualified people to chant. Мантры-то есть, но нет людей, способных их воспевать. But we can fulfill all of our desires just by chanting mantras. Однако мы можем исполнить свои желания, просто воспевая мантры. Gayatri mantra, chant your Gayatri mantra. Например, Гайатри мантра, воспевайте вашу Гайатри. But what you should desire is to get love of Krishna. Однако настоящее желание – это желать любви к Кришне. The goal of life, Chaitanya Mahaprabhu said, Prem Punarto Mahan. The goal of life is to develop love of Godhead. Господь Чайтанья говорил, что истинная цель жизни – это развить любовь к Богу. The goal of life is not to have a big bank balance. Цель жизни – это не хороший банковский счет. The goal of life is not to be young eternally.
Цель жизни – это не оставаться вечно молодым. Goal of life is not just to be fit and healthy. Цель жизни не в том, чтобы быть бодрым, здоровым. The goal of life is to love Krishna. Цель жизни – это любовь к Кришне. Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions? Вопросы? 大家有冇任何嘅問題呢？ I was just wondering, the goal of life is to love Krishna and also have, Krishna consciousness as much as possible, actually all the time. Is it, like when we do the initiation, we do the 4 vows and also, of course, do the 16 rounds and if possible more. Is that, at the beginning, I guess, if you do really commit to all that, is that really enough to yeah, I guess it will be, because it will be a habit. So, to start, I still don't quite see by doing the all 4 and doing the japa, like committing daily, then Well, if grows, not grows, but I know when you have devotion and you really do everything savor and have the association with the devotees from your heart, I know Krishna does come, like Krishna appears in the sense of, for me is in the sense of the peace, the smoothness of life, So, but of course it goes away because, I'm not there yet to do all the requirements. Or it's not the requirements, but it's the natural way of life. 好長，你解唔解到中文啊？講唔講到翻中文出嚟？ В начале, сразу после инициации, когда я дала обет воспевать 16 кругов, возможно, даже больше, вот постепенно это стало привычкой. И действительно ли вот этого всего достаточно, следования обетам, принципам для духовного прогресса? Yeah, well, we wonder, is it enough? Yes, if you follow strictly the vows, it's enough. И вопрос в том, достаточно ли всего этого, просто воспевать 16 кругов, поклоняться божествам и так далее. Да, достаточно, если мы строго следуем этому. 十分之嚴肅咁樣去跟隨呢4個規範同埋16個圈呢，係夠嘅。 Right, we at the time of initiation we promised these things, and these 4 principles, of course, these are from the scriptures. It's from the first canto of the Srimad Bhagavatam. Да, на инициации мы даем обет следовать этим 4 принципам. Эти принципы взяты из первой песни Шримад Бхагаватам. Символ религии – это бык, и он стоит на 4 ногах. У религии есть 4 опоры. And these principles are there all over the world, in every society, in every community. И эти принципы действуют по всему миру, во всех обществах, во всех сообществах. Everyone respects cleanliness. They know the importance of being clean. Все ценят чистоту, все хотят, чтобы было чисто. And being truthful is another important thing in society. И другая важная вещь в обществе – это правдивость. And then mercy,
and austerity. Также милость и аскеза. So these things are taught to people and they're valued in society. Таким вещам людей учат их ценности в обществе. Of course, it's a question of standards. How do people keep clean? Однако это вопрос уровня, насколько человек может оставаться чистым, например. Некоторые говорят, ну, конечно, я мою руки. Они вообще не принимают ванну. Они говорят, ну, я же мою руки. Никогда не умываются, не принимают душ. Есть разные стандарты чистоты. And similarly, different standards of austerity are also there. Есть разные стандарты аскезы. Austerity people can perform austerity in the mode of ignorance. Некоторые совершают аскезы в невежестве. Torturing their bodies. Ранят свое тело. So, but then there's austerity in passion. А есть аскеза в гуне страсти. And austerity in goodness. И есть также аскеза в гуне благости. Bhagavad Gita discusses these things, describes different kinds of austerity. В Бхагавад-гите обсуждаются эти разные виды аскезы. And then mercy. И что касается милости, Mercy, who do we give mercy to? кто может получить милость? Some people generally they only think about other people, or some people only think about my community, my family. Люди думают обычно, мое общество, моя семья. And they don't have any mercy for anybody else. И больше они никому не оказывают эту милость. But real mercy is for all living entities. Однако истинная милость – это оказывать ее всем живым существам. That is Krishna consciousness. Это и есть сознание Кришны. It's for the benefit of all. Оно существует для блага всех живых существ. And so these four principles are very important in all civilized societies. Эти 4 принципа важны в любом цивилизованном обществе. But of course, these four principles don't make you a pure devotee. Однако эти 4 принципа сами по себе не сделают вас чистым преданным. You have to chant the holy Вам name. нужно воспевать святые имена. So it's not just following four principles which make you a pure devotee. Вы не станете чистым преданным, просто следуя этим 4 принципам. But still, if you follow these four principles, it will stop you from sinful activity. Однако, если вы им следуете, это сдержит вас от греховной деятельности. And sinful reactions are what trouble us. И от греховных реакций, которые приносят нам столько проблем. Yeah, we're getting reactions because of our sins. Мы получаем реакции за свои грехи. So chanting Hare Krishna is very important for all of us. Поэтому воспевать Харе Кришна для нас очень важно. Chanting is in the beginning to help us to awaken a taste for Lord Krishna. Воспевание с самого начала даст нам вкус Господу Кришне. And even on the perfect level, on the highest level, chanting Hare Krishna allows one to relish the association of Krishna. И даже на самом высшем уровне воспевание святых имен дает вкус отношений с Кришной, способность наслаждаться ими. Yeah, we can be with Krishna through chanting His holy Таким образом, name. мы можем быть с Кришной путем воспевания святых имен.
So we have to gradually come to realize more the importance of these activities. Поэтому мы постепенно придем к тому, чтобы осознать всю эту деятельность, реализовать ее на практике. 就可以變得平靜。You just said the reaction is true. I can experience that because the more I chant, the less reaction I'm giving out or receiving. То есть получается, я чем больше воспеваю, тем меньше у меня греховных реакций. In a way, it's a very safe investment. You know, like Very safe what? Сохраню ли я все мое развитие в сознании Кришны, воспевая джапу? japa. Okay, yes, you're right. It's a good investment. 呢個係好好嘅投資啊！係咪投資啊？investment。 Это очень хорошее продвижение. Да, вы правы. 同 Krishna 一齊。如果我而家開始越嚟越多做唱誦 and 同埋因為唱誦我可以同 Krishna 一齊，咁我就係覺得呢一個係好嘅知識呢個 investment 投資，因為係即係全部嗰啲即係對我同對其他人喺我側跟係好咗好多。你想唔想講翻點啊？你講咗啦，係啦，講咗係啊。People have doubt in the process, maybe because Krishna conscious process is easy and simple. У меня есть сомнения, есть какие-то сомнения в том, что процесс сознания Кришны является самым легким и самым простым. 啲人嘅印象咧，認為呢一個淨係咁唱頌啊，呢個程序咧係好簡易嘅程序啊。佢有呢個印象。Если аскезы какие-то совершать. 佢哋認為咧係更加嚴肅一啲咧，更加好啊，係咪咁啊？苦行咧更加好啊，佢哋有苦行咧更加好。Sorry, can I comment on that? Yeah. What I hear is, like, of course I don't know who, but then if that's the case that they find it, we need more straight or more discipline or more, adding on to what we already, are doing and do, as much as we can. Then I would think they are probably the ones that I see, sorry, I don't want to say that, but probably are the ones that sometimes I experience that are doing partly, like not fully. They might be listening to something and chanting. I find that's very disturbing. I can't do both because then I lose track of the real purpose of doing the japa. Mm-hmm. So I don't know. 你解釋啦。Sorry， 對唔住，因為乜嘢之話，我哋嗰啲譬如即係Krishna Ishwan，即係有4樣嘢，同埋我哋有做嗰啲japa。Ну, то есть вот я больше воспеваю, строго следую всему, соблюдаю все обеты. И с помощью всего этого я достигну настоящей цели воспевания. Это просто комментарий. Okay. That was a comment. Ask a question. Huh? Yes. Was it a question? Ask a question. Yeah. How about yoga leader that they through this process they want to attain meditation on Vishnu? Is it bona fide? Yeah. Meditation on Vishnu. Медитация на Вишну в процессе лестницы йоги. Мы достигнем блага, делая это.
This is Да, possible, but not for everyone. это возможно, но это не для How всех. many people can do it? А сколько людей могут это делать? It's not a practical process. Это непрактично. 即係問 Krishna also said it's not practical for him. Krishna 冇翻譯咗添啊。即係我講話，即係嗰啲瑜伽師，佢如果佢係想話通過呢一個 Asanga Yoga 嗰個方法嚟到去冥想主 Vishnu， 應該呢嗰個程序嚟噶嘛。咁係咪可以嘅咧？嗰啲佢話有幾多人做到咧？佢Maharaj 講話呢個唔實際嘅，佢話So many problems. Да, столько проблем. The yama and niyama are the problems even in the beginning. Яма, не яма, это уже проблема в самом 嗰начале. 啲叫做 Yama Niyama 咧，佢哋都守唔到啊！即係開初都守唔到啊！ And so it's possible, but it's not for everyone. Да, это возможно, но это не для всех. 呢個程序係可得嘅，但係咧唔係每個人都得嘅。 They do meditation in their home. They don't go out from the home. They sit in the home and meditate. Сидите дома и медитируете, 佢哋話出咗去做。 никуда не выходить при этом. So it's a good show. They make a good show. It looks good. People think, oh, it looks very spiritual. Это все на показ. 呢啲係好似 Люди думают, о, это кажется таким духовным. 做呢啲冥想啊。 They don't know what is spiritual. Они не знают, что такое духовность на 但係 самом 對 деле. 靈性呢樣嘢咧係一無所知。 Okay, Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai.